chef-less restaurant. How did you come up with it and how is it even possible? இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து இந்தியன் ஃபுட்டை வந்து நம்மளால ஸ்கேலே பண்ண முடியல. ரைட், ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஷெஃப் இருக்கணும். பட் வாட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஆல்சோ த ப்ராப்ளம். த டேஸ்டியஸ்ட் chocolates in the world, the tastiest snacks in the world are not made by chefs. It's made by and restaurants போகும்போது first thing they want to sell you is water because it sells by itself. All you have to do is just put the damn bottle on your table. It sells by itself, right? So I was not comfortable with it. Hey, give me a choice. தண்ணி மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க, நாளைக்கு காத்தி மானிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க. There's a company in Canada which is selling air. ஓகே, 20-30 வருஷம் முன்னாடி என்ன தண்ணி குடிச்சோம்? DNA is always bigger than the USP. The best person to market your product, okay, is not Instagram, it's not YouTube, it's not Facebook, it's not your advertisement or paper, it's your... Then you're only thinking, why people are talking more advertisement. Gone. நாங்கள் 2013 ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் 2013 ஃபெப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நான் 6 months லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கள் லாஸ் இஸ் 15 crores. The best time to start a business is yesterday. You're already one day late. இந்த 1 hourவும் நீங்க இவ்வளோ பேஷனேட்டா இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஐ கேன் see what you have for entrepreneurship. How I as an entrepreneur or my viewers as entrepreneurs can get that mindset and that passion. இன்னைக்கான பாட்காஸ்ட் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும், நானும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும் அப்படின்ற பேஷன் இன்னைக்கு இருந்தாலும், ஆர் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சிருக்கேங்க, நானும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் தாங்க அப்படின்னு சொல்றவங்களா இருந்தாலும், நான் எப்படி இந்த ஆண்டர்ப்ரனர் ஜர்னியில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தேடுதல் இருந்தால் உங்களுக்கானதான் இது. இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து முடிக்கிறப்போ ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கு தேவையான ஸ்ட்ராங் மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களோட இந்த 60 minutes ஒரு வேல்யூபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஹாய், திஸ் இஸ் மஞ்சு SM, லைஃப் கோச். I help solopreneurs, accidental solopreneurs who started out their business and I don't know how to go on to build their business, to go and build their business empires. And I have been meeting some interesting entrepreneurs to understand their journey and share their insights with you. As a part of it, I have an interesting guest with me today to give you some clues about this person. This person runs a brand with a tagline, hungry to happy. And most importantly, he says, I don't charge for water. Who will charge for water? He says. Have you guessed this brand? Santhosh Muruganandham. I'm a co-founder of one of the fastest growing restaurant startups in the world, Kolapasi. We are in 3 continents right now, India, Australia and US, and that's us. That's about it. Great. That's nice to know. I remember reading your LinkedIn post. You went to study your post-graduation in US. And how did you end up becoming an entrepreneur, a founder of Kolapasi? Can you share this journey with us? Okay. The journey was very, very, very regular. Like, so in Chennai, you got 2 options. When you finish 12th, either you got to become a doctor or you got to become an engineer. And since I did not take biology group because, if I see blood, I will faint. So I said, no, I'm not going to do bloody biology. Let's do engineering. And then like every other damn guy in Chennai, I did my engineering in Sri Ram Engineering College. Okay. And then what else to do next? Once you've done engineering, then what are the options you have? Like, you have to go to US or the Western world to do masters. So same whole thing, same whole story. Did my masters and luckily ended up in one of the top colleges in the US, Georgia Tech. And lived in the US for 8 years. And during that 8 year stint, the idea of Kolapasi came into my mind because I saw a very, very big opportunity in the US. The good thing about US is US spends a lot of their money on food. Okay. The US food industry is twice the size of Indian food industry with 1/4 of the population. With a $350 million population, they spend twice more than $110 billion industry. India is like 55, something like that. So US spends a lot of money on their food. It's one of the biggest market for food in the world. And unfortunately, they don't have a Indian cuisine brand which has been able to scale up across the entire country. So I saw that gap. I thought, okay, then I started drilling down. Okay, what is this bloody problem? Why Indian restaurants are not able to scale across all cities or all states in the US? That got me thinking. And then I figured out the biggest stumbling block is the chef. Okay. If you look at all the other brands which have grown exponentially, none of them have chefs. You will not find a chef in a Subway. You will not find a chef
in McDonald's or Burger King or Domino's, right? Anybody, any college kid can go inside, can make a pizza, can flip a burger, can make fries because they've standardized, right? The taste comes from a standardized procedure. So that got me thinking, okay, why don't we make Indian food systematically so you get the same taste across the world? So that was a problem statement I took back. And 2012, me, a couple of my friends, my best friend Padmanabhan, and my wife's classmate, college mate Aditya, we three started Kolapasi, and it took us a good amount of time for us to crack the model. And today we are probably one, or I don't know if there's anybody else who can openly claim, probably one of the few Indian restaurant chains. Probably, I think, only Indian restaurant chain is across multiple countries, which is chefless, and we can scale at lightning speed today. That's So amazing. செஃப் இல்லாத ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ வீட்லயே வந்து ஒரு காமனான கன்சர்ன் என்ன இருக்கும்னா, அம்மா சமைச்ச மாதிரி நீ சமைச்சது இல்ல அப்படின்ற ஒரு கன்சர்ன். ஆர் நம்ம வேற வீட்ல ஒரு குக் வச்சோம்னா, வீட்ல சமைக்கிற மாதிரி இல்ல. ரெஸ்டாரண்ட் போகணும்னா வீட்ல சமைச்ச மாதிரி இல்ல. ஸோ இந்த வீட்ல சமைச்ச மாதிரி இல்லன்ற இஸ் ஆல் அட்ரிபியூட்டட் டு ஒன் பர்சன்ஸ் டேஸ்ட். அண்ட் யூ சே யூர் ரன்னிங் a chef-less restaurant. How did you come up with it and how is it even possible? Superb question. When nobody thought that, Indian food வந்து so simple எடுத்தீங்கன்னா சாம்பார் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு சாம்பார் ரைஸ்க்குள்ள there is 26 ingredients. ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பார் ரைஸ்க்குள்ள there is 26 ingredients உள்ள போட்டாதான் அது கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷன்ல, கரெக்டான டைம்ல நீங்க பண்ணாதான் அந்த டிஷ் வரும். ஸோ அந்த இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து இந்தியன் ஃபுட்டை வந்து நம்மளால ஸ்கேலே பண்ண முடியல, ரைட்? ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஷெஃப் இருக்கணும். பட் வாட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஆல்சோ த ப்ராப்ளம். அதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஷெஃப் போட்டுட்டீங்க, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க, பட் அதே நீங்கள் எடுத்துட்டு இன்னொரு இடத்துல போட முடியாது. ஏன்னா அதே ஆள் திருப்பி நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல வைக்க முடியாது. ஒரு ஆளுமே வித்தியாசம், ரைட்? ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சமைப்பாங்க, ரைட்? அவங்களுக்கு ஒரு அன்னைக்கு மூடு எப்படின்னு தெரியல, வீட்டில் அவங்க ஒய்ஃபோட சண்டை போட்டு வந்திருக்கலாம், ரைட்? ஸோ அந்த கோத்துக்கு எங்கடா காட்டலாம். ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு வந்து இந்தியன் ஃபுட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்கேலபிளாக எல்லா இடத்துலையுமே கொண்டு போக முடியல. ஸோ அதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் த ஷெஃப் and put in strong processes. இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் சாக்லேட் உங்கள் ஃபேவரட் சாக்லேட் என்ன? எனக்கு வந்து ஸ்னிக்கர்ஸ். ஓகே, அது யார் செய்கிறா? ஷெஃபாக செய்கிறாங்க இல்லையே. ஒரு ஷெஃபை வச்சு ரெசிபி எடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராசஸ் ஆக்கிட்டாங்க. வேர்ல்டு உங்களுக்கு ஃபேவரட் சிப்ஸ் என்னது? எனக்கு சிப்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் இருந்தால் ஓகே. ஓகே, அது யார் ஷெஃபாக பண்ணுறாங்க? இல்லையே, ரைட்? ஸோ the tastiest chocolates in the world, the tastiest snacks in the world are not made by chefs, it's made by factories because it's process oriented. So we had to see how எப்படி வந்து அந்த இந்தியன் குக்கிங்கை எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் ஓரியண்டாக மாற்ற முடியும். ஸோ நாங்கள் we had to go and study the science behind it, ரைட்? எந்தெந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட போய் மேட்ச் பண்ணும்போது, எந்த டைமில் மேட்ச் பண்ணும்போது அதோட ரியாக்ஷன் என்ன ஆகுது. ஸோ we had to go lot into food science and understand how we can make it a process. And I see a person who has taken advantage of science of cooking and built his brand. But அதை நீங்கள் சொல்கிறப்போ you also said a very philosophical statement. இந்த ப்ராப்ளம் தான் அதுக்கான சொல்யூஷனும் இருந்துச்சு அப்படின்னு. ரூமியோட கோட் ஒன்று வரும், wound is where the light enters அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So how are you actually combining this philosophical knowledge into your entrepreneurial journey? So basically, if you see, I'm a philosopher masked as an entrepreneur. Okay. So I'm basically a philosopher, ஓகேங்களா? பட் நாட் தட் நான் புக்ஸ்லாம் எழுதி அப்படிலாம் கிடையாது. இன் மை மைண்ட் ஐ திங்க் எவ்ரிதிங் ஐ சீ இட் அஸ் அ philosophy. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேங்களா, இந்த பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஐ திங்க் இது பண்ணி நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க, சொன்னீங்களே நீங்கள் we don't sell waterன்னு. ஸோ the whole idea of that is because we had a very strong philosophy. என்னன்னா வந்து நான் கஸ்டமராக இருக்கும்போது and restaurants போகும்போது first thing they want to sell you is water because it sells by itself. All you have to do is just put the damn bottle on your table, it sells by itself, right? So I was not comfortable with it. Hey, give me a choice. எனக்கு வேணுமா வேணாமா நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், நீங்கள் எனக்கு டிசைட் பண்ணி தண்ணி வேணுமா தண்ணி வேணாமான்னு. And then we started thinking that என்னடா தண்ணி வந்து it's God's given gift, God's given resource to mankind, right? And nobody should monetize it, right? இன்னைக்கு தண்ணி மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க, நாளைக்கு காத்தி மானிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க. There's a company in Canada which is selling air, pure air in bottles, right? So we thought, let's use our philosophy to tell the world that we are different. So இன்னைக்கு நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் உட்காந்துக்கிட்டு தண்ணிக்கு எதுப்பா காசு சொன்னா வச்சுங்க, யாரும் மதிக்க கூட மாட்டாங்க. But we've lost crores of money by not selling water, right? We're a multi-million-dollar company today. Just imagine how much of money we would have made
last 12 years by selling water bottles in all of our outlets. We would have made loads of money, right? So we gave that up just to tell to people that now we have the moral rights to talk about this philosophy, right? Okay. இன்னைக்கு நான் சொல்லலாம் தண்ணிக்கு எதுக்கு காசு, water should not become a commodity, let's not commoditize water. I can say because I've lost money and I'm talking out of experience. Oh, then when people say ஆமாடா நிஜமாலே காசை விட்டுட்டு இவன் வந்து he's standing for his principles, he's standing for his values. So that's how you will actually able to connect to people. So we're using philosophy to connect with our audience. இல்லைனா இப்போ எனக்கும் இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம், அவங்களும் சாப்பாடு வைக்கிறாங்க நானும் சாப்பாடு வைக்கிறேன். Why would somebody love our brand? Because they love the values. How would you make sure that there are some values that can connect with people? You have to understand people. So நான் யோசிக்கும் போது நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பாங்கல்ல, கரெக்ட் தான், இப்போ பரவாயில்ல. So business cannot be done only for profits. So that's what's called a brand, right? Brand ஏன் மக்கள் பிடிக்குதுன்னா there's something in them in a business where it is beyond the product. Right? இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லைல்ல, we love the ecosystem, right? We love the design, style. So it's not just the product alone. Product மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா Apple might not be the most premier product. There are more phones which are less expensive, have more features than Apple, but still people go and buy Apple because there's an emotional connect. So as a brand, our duty was to create an emotional connect for people to come and, hey man, these guys are cool. First of all, look at their name, Kolapasi. Who in the world would put such a funky, crazy name for a restaurant? 2013, there is no way in the world anybody could have thought of keeping a name called Kolapasi for a restaurant, right? So we did everything quirky, different, and fun, where people can come and celebrate and join the brand, right? They could say, hey, இது எங்க ஊர் McDonald's. Hey, this is our version of Starbucks, man. This is our Indian version of Starbucks. This is our Indian version of McDonald's, Domino's. So we wanted people to have pride with our brand. So we stood for people. Okay, amazing. So I remember இந்த சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா கூட எந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்துருவாங்க. பட் தென் ஆஸ் ஐ மூவ் அப் அண்ட் நாங்கள் அந்த கார்பரேட்ஸ் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அண்ட் they started visiting restaurants. I see எங்கே போனாலும் ஒரு மினரல் பாட்டில் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேட்குற கேள்வி, மேம் உங்களுக்கு ஆரோ வாட்டர் வேணுமா இல்லை bottle? இல்ல டேப் வாட்டரா மினரல் வாட்டரா? டேப் ஐயோ என்ன ஒரு டேப்ல சொல்ல வாட்டர் மினரல் வாட்டர் வாங்கிரோம் நம்ம. அந்த இதுலயே வந்து எவ்ரிபடி இஸ் லைக் ஐ டேக் திஸ் பாட்டில் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு நார்மல் செனாரியோ நான் எங்கேயுமே and I'll add one more thing, right? We are the only species in the world, okayங்களா, which drinks RO water. We are the only species in the world. We have so many species. யாருமே வந்து ஓகே 20-30 வருஷம் என்ன தண்ணி குடிச்சோம்? அதே கடத்துக்குள்ள இருந்து கம்மால இருந்து இருந்தாலும் குடிச்சோம். என்னாச்சு இப்போ லாஸ்ட் 30 yearsல? So they have created this fear that if it's not coming from a bottle, it's not nice. It's dirty, right? Because they have to create that fear. Only then you will buy the water. So there is a lot of engineering behind that. There's a social engineering behind that. They want to create fear. So நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா பிசினஸ் வித் a purpose அப்படின்னு சொல்லலாமா நம்ம? In future, people will not just buy your product. They will also want to see what you're standing for. Okay, so that's what we talk about something called DNA is always bigger than the USP. அதாவது USP na unique selling proposition. So every business will have a unique selling proposition. முன்னாடி வந்து USP எல்லாரும் USP தான் பேசுறோம். USP என்ன, இவன் USP என்ன. Today the consumers are moving away from USP. They're looking at DNA. What is his intention? Why are these guys doing, right? அவன் இது பண்றது வந்து ஃபிலிம்காக பண்றானா, மார்க்கெட்டிங்காக பண்றானா, இல்ல என்ன பண்றா? So they want to go and understand what's your DNA, right? So இப்போ நாங்க வந்து மார்க்கெட்டிங்காக பண்ணியிருந்தோம்னா we'll be the stupidest business people in the world, because in business your whole goal is to maximize your profit, right? I would be selling Cokes and Pepsis, and one more thing, we don't sell Pepsi Coke as a matter of our values and principles, because I feel Pepsi and Coke is not good for my health. If that is the case, how can I give it to Manju? Hey Manju, you drink Pepsi Coke because I want to make money from you. I'll be the biggest hypocrite in the world. So he said, if it's not good for me, it's not good for my customers too, because we call our customers our family. So again, 11-12 years we have never sold Pepsi Coke. So coming back to the question is, right, so I've lost money to only prove to people that we care for you. That's amazing. So certain things that I know when why I say no to eating food outside is
One is, these artificial preservatives that come into the food, or the kind of cooking practices. And there are most restaurants where we go out and we don't even get fresh juices. You only get bottled drinks. So அதில் என் பசங்களுக்கு ஒரு கோவம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தாலும் என் அம்மா இப்படி சொல்கிறீங்க. பட் ஐ லைக் த வே யூ சே மை கஸ்டமர் இஸ் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஐ ஓன் இட். And in a way, I feel when we start looking after our clients the way we treat our family members, I feel that bonding can actually create greater business than we can actually imagine. Can I have your inputs on that? Okay, so here comes the first law of marketing, okay? Or you can say first law or whatever. The best person to market your product, okay, is not Instagram, it's not YouTube, it's not Facebook, it's not your advertisement or paper, it's your customer. One customer talking about your product to another person is more powerful than 1,000 people seeing your ad. I'll repeat it. One customer talking about your product to another person is more powerful than 1,000 people seeing your ad. Brands are not built by companies, it is built by customers. Simple. So we became a brand, not that we are good in creating design, we are good in marketing. We became a brand because people started talking about us. People loved our philosophies, they loved our food. We are one of the few people who can command saying that there are no artificial colors, no preservatives in it. Very few people can, no MSG in our food. And we have done that for 12 years. We have done that for 12 years. Right? And so it automatically, it has a domino effect. Initially, you will be very small. In fact, I would love to say that till now, okay, for our business expansion, we have franchisees in 3 continents right now. Till now, okay, I can proudly say that we have spent $0 for our business expansion. Till now, you would have never seen an ad from Kolapasi saying that we inviting partners for franchise. Maybe in the future we might do, because we might, get funded by a venture capitalist firm and they want to expand faster. We might do, but till now, at least, I can proudly say that we have not spent a single dollar in advertisement for our business expansion. Everything is organic. Everything is incoming. You name a country in the world, we will have a franchise inquiry from that country. This is because the customers have taken the onus of spreading the brand's name. Okay. So, in the word of mouth and இந்த பழங்கால மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கோட பவர் நீங்க சொன்னீங்க. But I also want to talk about something else. Okay, I'll add some more point to that, word of mouth is actually very difficult. So that's why people don't prefer to do word of mouth, because it is slow, it is difficult, and you have to be really good at it for people to talk about you. So it's easier route is taking an Instagram and Facebook and ad route where you'll put the mud on the wall and something will stick. It doesn't mean that we are not doing, Instagram and Facebook, but our proportion is very, 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 very less compared to that, because we believe in that. If people are not talking about you, so that is that's like a question mark to us. Okay, if people are eating your food and they're not talking about you, that means your food is not good. So you need to go to the drawing board and fix it. So if you're not able to see that problem, then you're not fixing the problem. Then you're only thinking, why people are talking? More advertisement. Gone. Because the foundation is very weak. Right? How much of a building you build on, floors you build on your foundation is not going to stand, because your foundation is very weak. But if your foundation is strong and then you do advertisements, right, then it'll grow faster. I love the point. If people are not talking about you, generally people, we start investing a lot in marketing just to get people talking about you. I'll talk about now that your viewers are all entrepreneurs who are in the business, I can talk a little bit about the customer life cycle. Okay, what is the customer life cycle? So there are 5 stages of customers. The first stage is called a stranger. Like he has not bought your product, he's not bought your service. That's called a stranger. The moment he buys your product, he becomes a customer, right? And he has no view about it. It's like, you own a budgie shop, you own a shop somewhere in a central station or a bus stand. Somebody comes, they don't even know what shop it is, they buy it, they go. He's a customer, right? Next is, he's not talking about your food at all. Okay. The third is called fan. Fan is somebody who's your customer. He likes your product, but he's not talking about it. He likes your product. He's going to come back, right? He'll go to a restaurant. Food is good. Okay. He'll come back to the restaurant, but he's not talking about it. Like most of the veg restaurants. Like we have
particular veg restaurant, we would go, we would eat, we will not take a selfie from there. We love the food, but we will not take a selfie. We are a fan. That's it. The next step is called a super fan. Super fan is when you love the product and you also talk about the product. You go take a selfie. Hey, I'm at the so-and-so restaurant. I'm this pizza shop, whatnot. Okay. So you're actually talking about the restaurant. That's a super fan. The next step is called brand ambassador. Brand ambassador is not the one like Shah Rukh Khan and Salman Khan who get paid 2 crores and they drive a Hyundai car. In real life, they're not driving Hyundai car. These are paid advertisers. They're not brand ambassadors. They're called paid advertisers. So people use it. They just call them as brand ambassador, but they're paid advertisers. If you remove the money, they're not going to advertise your product. They're not going to stand for your product, right? A real brand ambassador is one who will stand up for your brand when you are not there. So these are the guys where you will see in YouTube comment section, they will come and fight for you. Oh, I know that. RCB fans மாதிரி சொல்றீங்க. Right? So they will come and fight for you. So these are called brand ambassadors. And the last segment is called secret agent. So now, what's the difference between a brand ambassador and a secret agent? Brand ambassador talks about the brand to the world. The secret agent is the one who talks about the world to the brand. That means they will come up to me, sneak me up, and they hit me up on Instagram, tell me, Santhosh, hey, I went to your Australian outlet. Hey, there is some small service issue there. Hey, the signage in the one is not working. So they will give me, Santhosh, there is a new restaurant coming up around the corner. Hey, they might be your competitor. Look into them. Or they might come up and say, Santhosh, there's a new dish, which is brilliant. I think you should add in your menu. So these are the guys who are one step above brand ambassadors. They will come and give me inputs about the world, about the market, about the industry. ஒரு காமன் மேன் டேர்ம்ல சொல்லணும்னா வெல்விஷர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். Well-wisher to a level where they want, well-wisher is different, like, hey, I'm happy for you. But they cannot give you input. So these guys will actually give real ground level input because they are local in that city. They will tell you, Santhosh, this will work in the city, this might not work in the city. Santhosh, you should add some cool drinks here, blah, blah, blah. So they will give real world insight because they love you so much. So this is the customer life cycle. So now your goal as a brand owner is take a stranger and take them step by step to make them a secret agent. How do you do that? So there are 3 currencies for that. One is the financial currency, one is the emotional currency, and one is the intellectual currency. That means you can use one of these currencies to take one person to the next step. Let's say there's a customer who enters your outlet. What I would do is first I would go them, give them some sample or something for free. And first of all, our model is designed in a way, I'll talk about the model a little bit later, but what I'll do is I'll go talk to them, either I'll give them free sample. So what is that? That's financial currency, right? I'm using money, I'm making them more comfortable, right? If not, I'll at least go and talk to them. Hey, Manju, how are you doing? Man, it's first time here. Wow, good to see you. I'm exchanging emotional currency. Or I'm talking about something about business knowledge. I'm giving my intellectual currencies to them. So every step, my goal is to give them something and take them to the next step, right? From taking the customer to a fan, and then a fan to a super fan, right? And then super fan to a brand ambassador, and brand ambassador to a secret agent. So every time I'm in an outlet in Melbourne or US, right? I'm scanning people. Okay, this guy's a fan. How do I make him a super fan? Go give them samples and whatnot. I'll go and talk to them, build a rapport with them, take pictures with them, and share my knowledge, right? Every time I'm taking them next level. Today, you might not even had our food, and by the time you finish your podcast, you will be a super fan or a brand ambassador. Because I'm exchanging intellectual information at free of cost. All my 15 years of business experience, I'm pouring it out for free, so you'll automatically become a fan of the brand. By the way, I've already tasted your food because I was part of an event called Entrepreneurs of Madras launch. Okay. அங்க வந்து கொலபசியோட ஃபுட் தான் சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க. It was amazing. Nice. Okay, and my son has also tasted your food. He's like pure non-vegetarian or pure vegetarian. Both of us actually like you. Okay, nice. That's nice. நம்ம chat பண்ணிட்டு இருந்தப்போ you were talking about some 3 C's that you follow. Okay. அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Cool. So one of the philosophies I follow is like never criticize, complain or condemn. Complaint மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இதை பற்றி ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம். So let's say you have a problem, right? ஒரு ப்ராப்ளத்தில் வந்து ரெண்டே தான். ஒன்று, if you can solve the problem, or you don't solve the problem, right? If you know if you can solve the problem, why complain?
Because you know you can solve the problem. Correct? And if you know that you cannot solve the problem, you know you cannot solve the problem. So why complain? Right? The reason why Indians, and especially South Indians, why we don't become entrepreneurs is because we are not willing to accept and we want to complain. எல்லாத்துக்குமே we want to complain. எக்கானமி சரியில்லை, கோவிட் வந்துருச்சு, இது வந்துருச்சு, ஆஃபீஸில் வந்து ஓகே. அண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு இருக்கிறது த மோஸ்ட் காமெடியஸ் திங். நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க, சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்க, ஓகேங்களா, சம்பளம் ஆகிட்டு இருக்கீங்க, அண்ட் வை ஆர் கம்ப்ளைனிங்? இப்போ இஃப் தே மேக்கிங் யூ ஒர்க் டூ மச்ல, போயிடுங்க, கோ ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். யூஸ் தேட் as a power for you to go and start your own business. நீங்க அங்கேயும் பண்ணாம இங்கேயும் பண்ணாம, why are you suffering in the middle? Right? Why do you want to suffer in the middle? Right? Why? If உங்களுக்கு எதாவது பிடிக்கலனா, go away from that, build your own thing. நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் we want to complain. நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கூட, பிசினஸ் ஃபெயில் ஆச்சுனா கூட we'll complain on somebody else. மார்க்கெட் சரியில்லை, காம்படிஷனு. ஓகே, காம்படிஷன் இருக்குன்னு சொல்றீங்களே. டெஸ்லான்னு ஒரு கம்பெனி வந்துச்சு, early 2000s they started, right? Early 2000s வந்து, just imagine somebody coming and telling you that I am going to build a car company which is going to be the biggest car company in the world in 20 years. Everybody would have laughed. There is Ford, there is GM, there is Chrysler, who've got more than 80-100 years of pedigree, and this one guy who will come and say that I want to build a car company. How stupid is it? Don't you think he has competition? Right? So the idea of complaining itself will stop you to become an entrepreneur. உங்களுக்கு கம்ப்ளைனிங் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா, தயவு செய்து ஆண்டர்பிரினர் ஆவாதீங்க. ஜாலியாக டெய்லி வீட்டில் உட்காந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்துருங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஃபார் அன் ஆண்டர்பிரினர், you have to look at in a way that how can you solve a problem. The number one characteristic for an entrepreneur is the problem solving mindset. So if I see somebody complaining, I'm not saying that complain now on the don't ask questions about any government. If the government is doing wrong, of course, as a citizen, we are our goal is to go and ask right questions. Adha na sollave illa. One day மக்கள் எப்படி எடுத்துப்பாங்க, சந்தோஷ், அப்ப யாரை பத்தி எதுவுமே கேட்க கூடாதா? அது கிடையாது, right? I'm talking about where if you don't like something in your job or whatnot, move away from that, right? Find a place where it will work for you, or if not, go build your own business. Don't be there and keep on complaining every single day. Okay. So now I have a question. You seem to be an interesting or paradoxical combination. ஏன்னா philosophers-னா general take life as it comes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Entrepreneurs-னா இறங்கி வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You seem to be an interesting combination of both. How does your philosophical... Philosopher நான் வந்து இந்த ஆத்தோரமா உட்காந்து கவிதை எழுதாருக்கேன், ஓகேங்களா? இந்த கோயிலில் உட்காந்து சுண்டல் திரிட்டு உட்காந்து பிலாசபர் கிடையாது. பிலாசபர்னா என்ன சொல்லுவேன்னா, everything I do is based on a philosophy, right? Okay. That's what I'm saying that I'm a philosopher. Maybe okay, I would say I'm not a philosopher. Okay, I'm just a deep thinker. Okay. Let's say I'm a deep thinker. Okay. ஜென்ரல் பிராண்டிங் பற்றில என்னென்ன மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிட்ட இருக்கு, அண்ட் ஹவு டு ஆக்சுவலி கோ அபவுட் டு பில்ட் அ பிராண்ட், இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? Okay, cool. Okay, so what is the difference between brand and a business? I'll tell you, okay? Business is a place where there is a financial transaction happens. Either you buy a product or a service, that's called a business. Brand is a place where there's a financial, emotional transaction happens. I'll repeat it again. Brand is a place where there's a financial and emotional transaction happens. Great example is Apple iPhone. Apple order, there are so many better phones, better features, lesser price, that people still don't buy it because they do not get that emotional connection like wow, they have buy an Apple iPhone or whatever, any of iWatch or any of their product, right? So there has to be an emotional connection. So whole goal of an entrepreneur is how can we get that emotional connection to that business? When a customer has an emotional connection to the business, it automatically becomes a brand. Brand doesn't come by creating great advertisements or making great designs, great creatives. Other brand doesn't come. So your whole goal is to see how you can create a connection, an emotional connection with the customer. And brand also stands for consistency and a promise. Okay, நான் இந்த பிராண்டை வாங்குறேன்னா, ஓகே எனக்கு தெரியும் இந்த பிரச்சனை வராது, அதுதான் பிராண்ட்.
உங்களோட இத்தனை இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த 3 மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் பிராண்ட்ஸ் பண்ணலைன்னா அவங்க நல்லா வருவாங்க அப்படின்றது ஒரு 3 காமன் மிஸ்டேக்ஸ் சொல்ல முடியுமா? நான் உங்கள்கிட்ட சொல்வேன், டேட்டா ஆடியன்ஸ்லேயே சொல்லிடுறேன். ஸோ டாப் 3 மிஸ்டேக்ஸ் while building a brand அப்படின்னு சொல்றதோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, we have a misconception that brand is a website, okay, or brand is a creative, brand is a video. Sorry, that is not a brand. ஓகேங்களா? Brand is something called is your ability to create a connection or create an emotion with your customer. And don't think that just because நீங்க ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறதுனால that is going to happen. வெப்சைட் யார் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ brand has to have a story where people can connect. செகண்ட் வந்து don't go fast. அதாவது பிராண்டோட மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ். ஏன் உங்கள்கிட்ட திருப்பி அவங்க வருவாங்கன்னா, பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராமிஸ் தேர். உங்களோட பிஸ்னஸ் நீங்க சாலிடா செட் பண்ணாம நீங்க நிறைய அட்வர்டைஸ் பண்ணி உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா, யூ வில் லூஸ் யோர் பிராண்ட் வேல்யூ. அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து, we confuse branding with marketing and advertisement. Just because you're doing more marketing and more advertisement doesn't mean that your branding will also go. ஓகேங்களா? அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். இன்ஃபேக்ட் நீங்க தப்பான மார்க்கெட்டிங், தப்பான அட்வர்டைசிங் பண்ணீங்கன்னா உங்க பிராண்ட் வேல்யூ கீழே போயிடும். ரைட்? யூ ஹவ் சீன் சோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தட் வேர் பீப்புள் ஹவ் டன் ராங் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இட் இஸ் ஹிட் தேர் பிராண்ட் சோ மச். ஸோ please have an understanding that brand is your ability to be consistent every single day, your ability to tell a story, and your ability to invoke that emotion that customers can like you. This is what are the 3 misconceptions about branding. So in the 3 misconceptions, it's not for everyone. Okay, this is for only people who are serious about branding. நீங்க ஜாலியா தான் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போலாங்கப்பா, அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை பஸ். நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க, பிஸ்னஸ் இஸ் ஃபார் சீரியஸ் பீப்புள் அப்படின்னு. ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் we always talk about this heights they have reached. பட் அவங்க அதுக்காக பண்ண அந்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க், அதுக்காக அவங்க ஃபேஸ் பண்ண அந்த கஷ்டங்கள் வெளியே தெரியறது இல்லை. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் அஸ் one major challenge you faced and how you overcame that. Manju, இந்த கொஸ்டினே வந்து it's a very vague question. ஏன்னா entrepreneur, there is no one challenge. Every bloody thing is a challenge. entrepreneurship வந்து என்ன தெரியுமா? It's like hitting a lottery. ஏன்னா you have everything coming உங்ககிட்ட. You have lesser money, lesser time, lesser resources. இதை வச்சுட்டு you'll have to fight a company which has more time, more money and more resources. So odds of you making it in a startup is very, 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 very less. So இதை வந்து நம்ம பாக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் சொல்றது வந்து it is actually doing injustice to the entrepreneur. entrepreneur ஜட்டி பண்ணிலாம் கிழிச்சு ஓடிட்டு இருக்கான் உள்ள. But he has to act as if nothing is happening. Okay, that's the power of being an entrepreneur. அப்படியே நான் என் கொஸ்டினை இப்போ இப்படி மாற்றி கேட்குறேன். ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நீங்க ஃபீல் பண்றது என்ன? அதான் நம்ம வந்து entrepreneurship லைஃபை வந்து தனியா பிரிச்சிடுறோம். That's the biggest mistake, right? entrepreneurship is a part of your life. நீங்க இந்த கொஸ்டின் entrepreneur எடுத்துக்கிட்டு லைஃப்லயே கேளுங்க. ஏதாவது ஒன்று லைஃப்லயே ஒருத்தவங்க சக்சீஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, he has to be serious first of all, ரைட்? இப்போ நீங்க ஸ்கூல்ல, நான் ஒரு ஸ்கூல்ல 60 பேர் இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்ல, ரைட்? 60 பேரும் ஒரே சிலபஸ் தான், ஒரே டீச்சர் தான், ஒரே ஸ்கூல் தான். ஏன் ஒருத்தவங்க மட்டும் 100 எடுக்கலாம், ஒருத்தவங்க 30 எடுக்கிறான்? That guy is serious. He's doing the work. என்ன தேவையோ he's doing it. He's getting 100. இவன் ஓபி அடிச்சுட்டு ஜாலியா டீ கட்டில் போய் தம் அடிச்சு சுத்திட்டு இருக்கான். He's getting 30, right? So what will make us succeed in life will also make you succeed in entrepreneurship. The first thing is you got to be bloody damn serious, right? அப்படி சீரியஸ்னா என்னன்னா, you cannot catch 2 rabbits at the same time. So you cannot have 2 options at the same time when you're entering an entrepreneurship, right? நீங்க உள்ள வரும்போது, my famous quote, one of my famous quote I love is like, if you have a plan B, plan A never works. So here comes my another philosophy that we use job mentality in business and we use business mentality in job, and that's why most of us fail. வழக்கம் போல ஒன்றும் புரியல, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? கமெண்ட் மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஜாப் மென்டாலிட்டி என்ன? நம்ம வந்து என்ன, இப்போ நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டில் என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க? நல்ல காலேஜ் போய் படி, நல்ல எம்என்சியில் போய் வேலை செய், நெக்ஸ்ட் 40 வருஷம் வேலை செய்யணும். ஓகேங்களா? ஜாப் நம்ம அப்படி யோசிக்கவே கூடாது. ஜாப் எதுக்குன்னா வந்து, ஜாப் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் யூ டு லேர்ன், அண்ட் வென் சம்படி இஸ் பேயிங் ஃபார் யூ டு லேர்ன். ஓகே, ஜாபும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். Like 2 sides of the same coin. Now, how different is job? Once you're defining a job, what is a job?
நான் எங்கேயாவது போய் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எடுக்கிறேன். பிளேஸ் வேர் இட் டேக் டைம் ஃபார் மணி. கரெக்டா? நீங்க ஒரு 10 ஹவர் கொடுக்குறீங்க, அவ்வளோ காசு கொடுக்குறது. கரெக்டா? ஜாப் நான் எப்படி சொல்றேன்னா, ஜாப் இஸ் தி ஒன்லி பிளேஸ் இன் த வேர்ல்ட் which will pay you to learn how to do business. I'll repeat it. Job is the only place in the world which is paying you to learn how to do business. அதாவது இன்னைக்கு நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது யார் ஃபீஸ் கட்டினா? உங்க அம்மா அப்பா. காலேஜ் யார் ஃபீஸ் கட்டினா? உங்க அப்பா. படத்துக்கு போனா யார் காசு கட்டுறா? எல்லாமே வாட் எவர் எல்லாம் நீங்க தான் கட்டுறீங்க. கரெக்டா? பட் ஜாப் இஸ் ஒரே இடம் தான் வேர் யூ கோ சம் இடியட் இஸ் ஆக்சுவலி பேயிங் யூ மணி டு பி தேர் ஃபார் 8-10 years. And he's given you an ecosystem to learn. So the way I would see if I want to go into a job na, இப்போ இன்னைக்கு நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் எவ்வளவு காசு ஆகும் சொல்லுங்க மஞ்சு? ஒரு 2 crores 3 crores ஆகுமா? ஈஸியா பில்டிங் வாங்கணும், ஹையர் பண்ணணும், அவங்க சம்பளம் வரணும், 2-3 crores ஆகுமா? பட் நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போய் வேலை செஞ்சீங்கன்னா, ஓகேங்களா, you can learn how that entrepreneur is running the software company for free. He's paying you for that. So நம்ம எப்படி யோசிப்போம்? ஆஃபீஸ் போறோம்னா, ஐயோ 6 மணி ஆயிடுச்சா கிளம்ப வீட்டுக்கு போகணும் யோசிப்போம். அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் ஆஃபீஸ்ல என்ன கத்துக்கலாம் நம்ம? Because somebody is paying me to learn. So in the small switch இருந்தாலே, right, you will learn so much. So நான் கம்பெனியில் வந்துட்டு எப்படி அவன் கிளைண்ட்ஸை பிடிக்கிறான், எப்படி அவன் மார்க்கெட் பண்ணுறான், எப்படி வந்து எங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் வாங்குறாங்க, எப்படி இவங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி you can learn a lot of things. So that is what we use. So this is how we should look at job. நம்ம வந்து ஜாபை வந்து ஒரு கடனே பண்ணுறதுக்கு பதில் if you do a job and learn from it, right, the higher chances that you become an entrepreneur. So coming back to our question now, ஜாப் மைண்ட் செட் நம்ம என்ன பார்ப்போம்? நெக்ஸ்ட் 40 years நம்ம வந்து ஒரு லாங் டர்மா ஜாபை பார்க்கணும். அப்படி இல்லாம எப்படி பார்க்கணும்னா, ஓகே இந்த கம்பெனிக்குள்ள போறேன், நெக்ஸ்ட் 2 yearsக்குள்ள நான் இது இதெல்லாம் கத்துக்க போறேன், நான் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கத்துப்பேன், லீடர்ஷிப்ஸ் கத்துப்பேன், இந்த டெக்னாலஜி கத்துக்கிட்டு வெளியே வந்துடணும், ரைட்? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஓகே மாப்பிள்ள நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டா, 6 மாசத்துல ஏதாவது வந்துச்சுன்னா சூப்பரா, இல்லைன்னா திருப்பி ஜாப் வந்துடலாம். ஸோ பிசினஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட். பிசினஸ்குள்ள வரும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு, நான் என்ன ப்ராப்ளம் எடுத்தேன்னா, எப்படி வந்து இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்பேஸை வந்து ஷெஃப் இல்லாம ரன் பண்றது. ஐ டுக் திஸ் as a ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நான் உள்ள இருக்க போறேன். ஸோ இட்ஸ் 10 year or 20 year or 30 year doesn't matter. ஸோ we need a long term mindset for business and short term mindset for job. ஸோ இந்த பிசினஸ்க்கு எனக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கும், நான் இந்த ஜாப்ல கத்துக்கிட்டு நான் வந்து ஸ்டார்ட் மை பிசினஸ். பட் நம்ம என்ன பண்றோம்? அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா பண்றோம். நம்ம ஜாபை லாங் டர்மா வச்சுக்கிட்டு பிசினஸ் ஷார்ட் டர்மா வச்சுக்கிறோம். 6 மாசம் பண்ணுவோம்டா, 1 வருஷம் பண்ணுவோம்டா, வந்தா மழை போனா வாட் எவர் சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுருவோம், ரைட்? அப்படி இல்லாம யூ ஹாவ் டு லுக் அட் அ லாங் டர்ம். ஸோ when I started business, I said, Santhosh, dude, I'm going to give myself 10 years of my life. Doesn't matter if you're going to succeed or not. Now you understand the business mentality versus job mentality, right? And this is where and the most important thing you're getting into a business is you should not have any backbone, right? உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருந்தாலே இல்லை, ஓகே இன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் 6 மாசம் 1 வருஷம் இது நான் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நான் திரும்பி போய் ஜாப்ல உட்காந்துன்னு நினைச்சாலே, ரைட்? இது எப்படி நம்ம காலேஜ் 2 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கு, இவட்டையும் லெட்டர் கொடுக்கலாம், அவட்டையும் லெட்டர் கொடுக்கலாம், இவன் தோசை இவ்வளோ கிடைச்சி விட்டேன், அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டம் கிடைக்கலாம், 2 பேரும் போட்டுக்கும். So this is where one of my favorite quotes is that, if you have plan B, plan A never works. அப்புறம் ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினர் கிட்ட போய் பேசினாலும் யோர் நெட்ஒர்க் இஸ் யோர் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர் அவங்க நெட்ஒர்க்கை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்? நெட்ஒர்க்கிங் எந்த அளவுக்கு முக்கியமா இல்லையா? உங்களோட ஐடியாஸ். Super. Networking is counterproductive at the beginning stages of entrepreneurship. Networking is counterproductive at the beginning stage of entrepreneurship. சொல்றேன். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கே டைம் லிமிட்டடாக இருக்கு, ஓகேங்களா? இவ்வளோதான் டைம் இருக்குது, இவ்வளோ காசு இருக்குது கையில், இவ்வளோ லிமிட்டடாக இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு வந்து யூ ஒன் ப்ராப்ளம் டு சால்வ். நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் போய் சால்வ் பண்ணுவீங்களா, இல்லை உட்காந்து வெளியே போய் எல்லா மக்களும் பேசிட்டு இருப்பீங்களா, கான்ஃபரன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருப்பீங்களா, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நெட்வொர்க் சொல்றதுலாம் வந்து it does not fly with entrepreneurs right now. Because இப்போ ஓகே நீங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போறீங்க, எல்லா டாப் ஆண்டர்பிரினர்ஸும் நீங்க உங்க விசிட்டிங் கார்டு வாங்கிடுறீங்க, நம்பர் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நெட்வொர்க்கிங்கோட மீனிங் பாத்தீங்க, நெட்வொர்க்கிங்னா என்னன்னா, நெட்வொர்க்கிங்னா நான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும். சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட தான் இருக்கணும், ரைட்? So the first few years you would have never seen me outside because I was building the business. You don't need a network, you need a customer, right? Startups ku vandu you need customers, you don't need a
network of other entrepreneurs. You need a customer first. So you first go and work hard to get your customer. Put all your time to work your product. Your product better ஆக்கி உங்க ப்ராடக்ட் இன்னும் பெட்டர் ஆக்கிட்டு go get your customers. Network will automatically come. You would have never seen me in any network even going and collecting numbers. அதாவது today all the network came automatically to me because we were growing. So networking for okay இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா. ஃபேஸ்புக் ஓனர் மார்க் ஜக்கர்பர்க் அவர் ஃபேஸ்புக் பில்ட் பண்ணிருக்கும் போது do you think you have got the confidence and networking other entrepreneurs? Do you think? No. So Tesla or car build பண்ணும்போது do you think he would go to other conferences and network with the other entrepreneurs? He was building his product. So நம்ம young entrepreneurs, like your first few years, like forget 5-10 years, you don't have to go build your network. Network will automatically come. So today, if I'm flying in a plane and meeting somebody else, then we can automatically strike a deal because I have something to offer. Hey, you are from Europe. Okay, we have business in US and Australia. We can expect I can strike a deal because we have built something valuable. Your whole goal is to build something valuable, and network will automatically come. So this is where we are getting wrong. It could be like little bit on the opposite of what has been completely told. Your network is your net worth. All that is bullshit. Network எப்போ வரும்னா when you have something, when you're able to network என்னன்னா you should be able to give something first, only then you can get. உங்கள்ட்ட எதுவுமே இல்லை, கம்பெனி இல்லை, ப்ராடக்ட் இல்லை, நெட்வொர்க் என்ன வரும்? ஒன்றும் வராது, கண்ணில் தண்ணி தான் வரும். ஓகே, ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா வேற ஏதாவது பேசிட்டு அப்புறம் போவோம். Okay. What is your... and that's less to finish that, right? Okay. Now I might be a little bit strong, but because that's for the love for the entrepreneurship community, right? I don't want you guys to do this mistake and miss out on your main goal. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் வந்து சைடு பக்கவாத்தியம். ஓகேங்களா, சைடில் இருக்குதா இந்த நெட்ஒர்க் எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட மேஜர் ப்ராடக்ட் என்ன, நம்ம ஸ்டார்ட் அப் என்ன, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஸோ டோன்ட் டேக் இட் டு ஹார்ட். ஓகே, ஐம் நாட் சேயிங் கோ டு அ கான்ஃபரன்ஸ் டு லேர்ன். கான்ஃபரன்ஸ் போக கூட நான் சொல்ல வரல. இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங், கோ அண்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் அதர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், பட் நாட் நெசரி இவன் கான்டாக்ட் வாங்கிட்டா வந்து see there's a difference between prospecting and building a network. Prospecting என்னன்னா வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் கிளைண்ட்டை நீங்கள் மீட் பண்ண போறீங்களா, போங்க, தப்பே இல்லை. பட் இஃப் ஐ எம் தி ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட், என் கிளைண்ட் யாரு? ஜென்ரல் சாதா மக்கள் தானே. I want to go reach out to them. I need to figure out a way how to reach out to them, not sitting in a conference. Right? That's what I'm trying to say. So don't take it personally. Don't take it too hard. It's out of the love and affection for the entrepreneurship community. I'm sharing this information because I want you guys to grow fast. Okay. So my next question was, ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் நம்மளுக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். Right. ஓகே, பட் யூஸ்வலாக ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னாலே ஜென்ரலாக ஃபேமிலியே ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கலான மூமெண்ட்ஸ்ல உங்களோட சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருந்தது யாரு? ஸோ அகெயின் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டாபிக் we can talk. ஸோ நிறைய பேர் how they projected entrepreneurship is like something maverick, ஒரு ரெபலிஷாக இருக்கணும். நம்ம எவனை பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது, இவன் வந்தாலும் அவன் நம்ம பாட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டோரியை புட் இன் டு அவர் ஹெட் சேயிங் தட் அவன் வந்தாலும் இவன் வரலாம், வீட்டில் யார் கேட்கலாம், அடிச்சு போட்டு நீ பாட்டு போயிட்டே இருக்கு. I don't think that might be suitable for the Indian ecosystem. Our goal is to first see how you can build your inner circle. அதாவது நான் எப்படி அதை யோசிப்பேன்னா, இப்போ உங்க வீட்டில் உங்க அம்மா அப்பாவையே உங்களால ஃபர்ஸ்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியலன்னா, அதாவது உங்களுக்கு 20-30 வருஷமா உங்களுக்கு தெரியும், அவங்ககிட்ட உங்களோட பேசி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலன்னா, how are you going to convince an investor to put 1 crore into your business? So that means you lack people skills. It means you lack communication skills. You lack leadership skills and you lack seriousness. So first, இப்போ I want to become an entrepreneur, first I will have to prove to my closer circle that I'm bloody serious. So first நீங்க சீரியஸாக இருக்கணும், உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தெரியணும், உங்கள் விஷனும் உங்கள் ஆக்ஷனும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆகணும். ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5-6 monthsக்கு முன்னாடியே வந்து யூ ஷுட் பி ஸோ ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் ஸோ சீரியஸ் அண்ட் ஸோ ஆக்ஷன் ஓரியன்ட். உங்கள் வீட்லேயே வந்து என்னடா பையன் வேறு மாறிட்டான்டா, அவன் பாடுறா பழைய மாதிரி படம்லாம் பார்க்குறதுல, டிவி பார்க்குறதுல, படத்துக்கு போகிறதுல, ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றுறதுல, நான் சாட்டர்டே சண்டே எங்கேயுமே போகிறதுல, பட் இவன் சீரியஸாக உட்காந்து ஒன்றும் கோடிங் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கான், மேக்ஸின் படிக்கிறான், புக்கு வாங்கி படிக்கிறான், என்னடா அது. ஸோ உங்கள் வீட்லேயே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அவங்க.
உங்களை பார்க்கும் போதே வந்து ஃபோனில் உட்காந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்லாம் நோண்டாம நீங்கள் ஏதோ சீரியஸாக இருக்க மாதிரி உங்கள் வீட்டில் பார்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தே வில் கெட் கன்வின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் தே ஹேவ் த பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் யூ. த ரீசன் அவங்க ஏன் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண வேணா சொல்கிறாங்கன்னா, தே டோன்ட் திங்க் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் இனஃப் ஆர் சீரியஸ் இனஃப் ஃபார் பிஸ்னஸ். ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ண பார்த்துட்டாங்க, அவன் வாழ்க்கையில் டஃப்பாக இருக்கும், எல்லாம் பண்ணியிருப்பான். நீ அதுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். சார் இல்லை நான் சீரியஸ், என்னால் அது பண்ண முடியும், என்னால் வந்து ஐ கேன் சாக்ரிஃபைஸ், லைக் தூங்காமல் என்னால் இந்த வேலை பண்ண முடியும், வெளியே மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தாமல் அந்த வேலை பண்ண. நீங்கள் அந்த கான்ஃபிடன்ஸை காமிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்ஃபேக்ட் மை மதர் இன்வெஸ்டட் இன் டு மை கம்பெனி. ஓகேங்களா, மை ஃபாதர் இன் லா இன்வெஸ்ட் இன் டு த கம்பெனி, மை அங்கிள் இன்வெஸ்ட் இன் டு த கம்பெனி பிகாஸ் ஐ வாஸ் சீரியஸ் இனஃப். ரைட், நான் தம்பு தண்ணி அடிச்சது கிடையாது, வீக்கெண்டு போய் பார்ட்டி போய் சுற்றுறது கிடையாது. ரைட், யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போது எப்பவுமே நான் சின்ன வயசு இது வரைக்கும் நான் தம்பு தண்ணி அடிச்சதே கிடையாது. அண்ட் நான் யூஎஸ்ல வந்த அப்புறம் கூட நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வாஸ் வெரி சீரியஸ். ஸோ என்னை சுற்றி பார்த்தவங்களும் பரவாயில்ல, ஏதோ பண்ணுறான், இவனை நம்பி காசு கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு தே ஆல் இன்வெஸ்டட் இன் மீ. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் ஃபேமிலி, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச். ரைட், பிகாஸ் தேர் த டஃபஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ், தே நோ ஆல் யுவர் வீக்னஸஸ். நீங்கள் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், தென் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டிங் இன்னைக்கெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கோல் இஸ் டு வின் யுவர் பிளடி இன்னர் சர்க்கிள். அதுவே சேலஞ்சாக வச்சுக்கோங்களேன். தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹேவ் டு சே. சூப்பரான பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஓ, எனக்கு இப்போ ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்னன்னா, ஜென்ரலாக எல்லார்ட்டையும் கேட்குற கேள்வி, நீங்கள் இந்த வேலையை பண்ணனா என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னு. பட் எனக்கு அது வேண்டாம். வாட் ஐ வாண்ட் டு நோ இஸ், ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கொலபசி அப்படின்னு இந்த பிராண்டை ஆரம்பிக்காமல் இருந்தாலோ, இல்லை அதை ஆரம்பிக்கணும்னு தாட் வந்தப்போ அதை டிலே பண்ணியிருந்தாலோ, நீங்கள் என்ன மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களை? நான் பிஸ்னஸே பண்ணல வச்சுக்கோங்களேன். 90 வயசு 100 வயசு இருக்கும்போது சார் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துட்டு அழுதுட்டு இருப்பேன். நான் ஐயோ போச்சு, உலகெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ண யாரோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகிறான், யாரோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ண தான் போகிறாங்க. ரைட், ஸோ இங்கே தான் வந்து வி நீட் டு டாக் அபவுட் த லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஓகேங்களா, சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். மஞ்சு, ஓகேங்களா, இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் 6 months லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா how much is your loss? நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இல்லை, சும்மா சொல்லுங்க. இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க, இன்னைக்கு ஆரம்பிங்க. சரி, என்ன பிஸ்னஸ்? இ காமர்ஸே வச்சுக்கோங்களேன். ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்க, பியூட்டி ப்ராடக்ட், ஹெல்த் ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் 6 months லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, எவ்வளோ லாஸ் உங்களுக்கு? ஸோ என்னன்னா, இப்போ ஆரம்பிச்சா ஒரு மாதத்துக்கு 40,000 to 50,000 வருங்க மேக்ஸ். அப்போ 6 months வச்சுப்போமே, அரௌண்ட் 3 to 4 lakhs. கரெக்டாக. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த 6 monthsல 3 lakhs லாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கலாம், வந்து 3 lakhs தானே, இன்னைக்குலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அப்படியே 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 தள்ளிவிட அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வேர்ல்டு கப் வருது, ஒரு மாதம் ஒரு மேட்ச் பார்த்து வேர்ல்டு கப் முடிச்சப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் ஒலிம்பிக்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்லோ பண்ணிட்டே இருப்போம். என் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. 12 years முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்றைக்கி நாங்கள் $20 million கம்பெனி. ஓகேங்களா, ஸோ $20 million வேல்யூட் கம்பெனி. அப்புறம் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 1-2 yearsல வில் பி $50 million. நெக்ஸ்ட் இயர்ல வில் பி $50 million கம்பெனி. ஸோ 1 yearல we are growing from 20 million to $50 million கம்பெனி. அதில் 6 months எவ்வளோ? $30 million 1 year grow ஆரம்பிச்சுக்கோங்களேன். அது 6 months எவ்வளோ? $15 million. ஸோ actually the cost of 6 months provided you're going to be successful is $15 million. $1 million 8 கோடி. 15 crores தான் is the loss if I had started 6 months later. நாங்கள் 2013 ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் 2013 February ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நான் 6 months லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கள் லாஸ் இஸ் 15 crores. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், which 99.9% people don't understand. This is why the bloody reason that you have to start yesterday. You're already 1 day late. The best time to start a business is yesterday. You're already 1 day late. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 hour பேசிட்டு இருப்போம். இப்போ இந்த 1 hourவும் நீங்க இவ்வளோ பேஷனட்டா, இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஐ கேன் see what you have for entrepreneurship. How I as an entrepreneur or my viewers as entrepreneurs can get that mindset and that passion? Secret of the energy is Kolapasi food. இது நல்ல மார்க்கெட்டிங். அதையும் புத்திங்களா மார்க்கெட்டிங் கொண்டு போகுது. ஸோ one thing I say that, which even God cannot give you is enthusiasm. Nobody can give you.
somebody can give you the secrets. நீ இப்படி பண்ணாது எல்லாமே சொல்லலாம். Okay, enthusiasm is a 0 or 1. It's binary. Either you have it or you don't have it. புத்தர், இயேசு, அல்லா, காந்தி யாரு வந்தாலும் they will not be able to give you enthusiasm, nor can I give you enthusiasm. I can give all the tips and tricks which I've learned, but enthusiasm இருந்தா, so என்னோட சீக்ரெட் நாட் சீக்ரெட் சொல்ல மாட்டேன். what I was built was with I never half has anything. அதாவது எதுவுமே வந்து நான் பாதியா பண்ண மாட்டேன். எது பண்ணாலுமே ஓகேவா, ஒரு படம் பார்த்தா ஜாலியா படம் பார்த்து அழுவேன், சிரிப்பேன், வாட் நாட். விளையாடுனா வச்சுக்கோங்களேன், அது ஃபுல்லா உள்ள இறங்கி ஜெயிக்கணும் தான் விளையாடுவேன் சார். தோக்குறது நெக்ஸ்ட். பட் நான் வந்து சும்மா ஜாலியா போய் ஆடணும் சார். எது பண்ணாலுமே I would do it with full heart. I would not do with like சும்மா டைம். So probably that's why 1 hour அப்புறம் நீங்க இன்னும் 10 hours extraனோ I will not get tired because I just love what I do. I don't have to look at the time because நான் வந்து this is இது Kolapasi is like part of an organ in my body. அதை நான் தனியா ஒதுக்கி வச்சு நான் Kolapasiக்கு ஒரு 2 hours கொடுப்பேன், இதுக்கு ஒரு 3 hours கொடுப்பேன். lot of people அப்படியே சொல்லுவாங்க, hey, I spent 2 hours for this, 3 hours. No, bloody, this is my life, this is my vision, this is my dream, right? So my dream was to build a global multi-billion-dollar company which is going to happen in probably 10 to 12 years. We will be a $1 billion company. Apdi, if it's not a $1 billion company, it's completely my mistake. It's completely my mistake. Our goal, our dream, our vision is to build a multi-million-dollar Indian restaurant chain. It will happen next 10 to 12 years for sure. And the dream and the passion, I can already see there in your logo. நல்ல பிராண்டிங் பிளஸ் அந்த ஆரஞ்சு இட் சேஸ் ஹாப்பி அண்ட் வைப்ரன்ஸ் கொண்டு வர விஷயமா பாக்குறேன். ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலி அப்படி யோசிக்கல. எப்படி யோசிச்சோன்னா வந்து எங்களோட ஃபுல் லோகோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு ஒயிட் கிரீன் அப்படியே இந்தியன் ஃபிளாக் கலர்ஸ். எல்லாமே கிரீனும் இருக்கும். இப்போ புதுசா பிராண்ட் பண்ணல ஆரஞ்சு ஒயிட் கிரீன். சார் வி வாண்ட் டு சே தட் வி ஆர் இந்தியன் பிராண்ட். அப்பா சொல்ல எங்க போனாலும் இந்த 3 கலர் இருக்கும்டா. நீங்க பர்கர் பீஸா அனுப்பிங்க, தக்காளி சாம்பார் வைக்க கூடாது. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின். உங்களோட என்ன இன்னேட் குவாலிட்டிஸ் உங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் ஐ சி தட் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒன்று, என்தூசியாசம் உங்களுக்கு வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது. ஒன் இஸ் யோர் என்தூசியாசம். அண்ட் ஐ ஆல்சோ சி தட் யோர் எது பண்ணாலும் அந்த ஃபுல் ஹங்கரோட ஃபுல் ஜெயிக்கணுன்ற வெறியோட பண்ணணுண்டு. இதை தாண்டி வேற என்ன இன்னேட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் யோர்ஸ் ஹெல்ப் யூ இன் சக்சீட் இன் யோர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்? Actually, most of them don't have any innate qualities. We are all born kids. So நம்ம innate சொல்றதே வந்து I doubt we are born with certain things, right? Everybody is just we are born and then we develop it according to our environment, right? So I grew up looking at my mom. My mom is very very enterprising in sense அவங்க she's well read. எங்க போனா ஒரு ட்ரெயின்ல நாங்க போகும்போது சின்ன வயசுல ட்ரெயின்ல போகும்போது கூட my mom can pick up conversation anybody and talk to them and become friends. ஸோ ஐ வாஸ் லைவாக அதை பார்த்துட்டே இருந்துச்சு சின்ன வயசுலேருந்து. ஓகே கூல், நல்லா இருக்கே. ஸோ அதெல்லாம் எங்கள் அம்மாட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஓகேங்க, அப்பா இஸ் அ வெரி டெடிகேட்டட் பர்சன். டெய்லி he was a kabaddi coach, he's no more, but every day this guy will wake up and go in the morning every day. ட்ரைனிங் போயிட்டு ஐயோ எப்படியா காலையில் வச்சு போகிறேன், என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. ஸோ ஐ லேர்ன்ட் டிசிப்ளின் ஃப்ரம் மை டேட் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் மை சிஸ்டர். மை சிஸ்டர் யூஸ் டு பிளே, ஷி வாஸ் இந்தியன் வாலிபால் பிளேயர். எங்கள் அக்காவும் அப்படி தான். எவ்ரி சிங்கிள் டே ஃபார் 20 years ஷி கோ ஃபார் ப்ராக்டிஸ். நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லெவல் தான், ஸ்டேட் லெவல் நேஷனல் லெவல் தான் ஆடினேன். பட் ஸ்போர்ட்ஸை வந்து ஒரு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஜாலி அந்த ஒரு ஹைக்காக ஆடுவேன் தவிர ப்ரொஃபஷனலாக ஆடல. ஸோ ஐ லேர்ன்ட் டிசிப்ளின் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி. ஐ லேர்ன் டிசிப்ளின் ஃப்ரம் மை டேட். Discipline helped me in terms of not smoking, not drinking, because it gave me not smoking, not drinking advantage என்ன தெரியுமா? It's not health ஒரு angle தான். It gives you a lot of time back. Friday evening you're not drinking. So Friday evening drinking is not a one-dimensional process. It's a 2-3-dimensional process. அதாவது நான் Friday குடிக்கிறதுக்கு first I have to talk to my friends Thursday evening. மச்சான் நீ வரியா அப்புறம் I have to decide where to go. இங்க போலாமா அங்க போலாமா, இங்க கம்மி அங்க ஆஃபர் இங்க. So my entire one day is only thinking what to drink on Friday, and then Saturday full hangover. So I lost 2 days. So when other people are losing those 2 days, me and Aditya were bloody hitting the business. மச்சான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? So that gave us a lot of time. So discipline came from family. And good habits came from my dad. My entrepreneurial that I can go and connect, talk to anyone came from my mom. So I was lucky to be in a great environment where I picked up those things from my mom, dad and sister. And then
நான் யூஎஸ் போகும்போது ரைட் தென் ஐ ஹேட் டு கோ டு நியூ கண்ட்ரி, லேர்ன் ஹவு டு கனெக்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ், டிஃப்ரெண்ட் நேஷனாலிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரேஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன். அதெல்லாம் வந்து இட் கேவ் மீ த எபிலிட்டி டு லேர்ன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ டெவலப் மை செல்ஃப். அண்ட் தென் first 8 years in the US, I never had television in US. I used to read a lot of books. Today, I listen to crazy amount of YouTube videos and podcasts. I learn and I'm constantly learning. I'm never arrived. Right? So, in the law, it helped a lot in terms of business. And first thing, first one of an entrepreneur, what is an entrepreneur? You got to be enterprise. நீங்க ஒரு ரூம்குள்ள போறீங்கன்னா ரைட், நீங்க ரூம்குள்ள போகும்போதே ரைட், பீப்புள் ஷுட் நோ மேன் திஸ் கை இஸ் கோயிங் சம்வேர். நீங்க மட்டும் ஒரு 10 நிமிஷம் பேசினாலே டே திஸ் கை இஸ் சம்வேர், அவன் ஏதோ இருக்கடா, அவன்ட்டு அந்த எனர்ஜி இருக்கணும், இல்லைனா யூஆர் டெட் தேர். ஸோ எனிபடி இஸ் டாக்கிங் டு மீ ஃபார் 10-15 minutes, they know that this guy is going somewhere in life. They know that I am going to be a billionaire. No doubt about it, right? I will become a billionaire. So they should know that, okay, yeah, this guy is going somewhere. If they don't know, then you're not an entrepreneur. So the first foremost character of entrepreneur is to be enterprising. நீங்க ஒரு இடத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா you got to make the place lively. People should love you there. They can't wait to spend time with you. They can't wait to meet you. That's your first quality. Everything else is secondary. You can always learn all the technical skills. Did I know anything about restaurant business? Zero. What? I'm the first generation entrepreneur. The entire ரெண்டு சைடு ஃபேமிலியில் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியர், ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் entrepreneur. எங்க ரெண்டு சைடு ஃபேமிலியில் what did I know about restaurant industry? Nothing. Zero. But then I learned it. That was the second quality. To become an entrepreneur, you got to be the best student. Best student. அதாவது you should have nothing in your mind. Right? You should mind zero பண்ணிட்டு உள்ள போய் கத்துக்கணும், இறங்கி கத்துக்கணும். Third quality is that, right? Never give up. And we had 2-3 times where we had to almost shut down the business and we had to restart it. COVID, we had to close 8 to 10 outlets. We had multiple sources of revenue, came back to zero. First, அதுக்கப்புறம் 6 months revenue இல்லை. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒன்றா பில் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்தோம். Because I don't have any choice. I don't have plan B. I have to succeed here. I have வேற வழியே இல்லை. இல்லை என்ன போய் பண்ணுவேன், வெளியே போயிட்டு திருப்பி போய் சாஃப்ட்வேர் கோடிங் எழுதுவேன்னா திருப்பி வாங்கப்பா இன்ஃபோசிஸ் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் போட்டு எழுதணும்னா I cannot, right? And I will not forget about others. How would I respect myself? I've got to see the mirror every single day. மச்சா காலியா நீ, right? Where will I show my face? So that had to, so that had that திருப்பி I had to rebuild. I had that energy again. வச்சு பரவாயில்ல, என்னாச்சு உயிரோடு இருக்கோம்ல. கோவிட்ல எவ்வளோ பேர் செத்து போயிட்டான், நீ உயிரோடு இருக்கல சந்தோஷ். Be happy about it. I would rather be a live dog than a dead lion. நான் உயிரோடு இருக்க நாயா இருக்குது பெட்டர் தேன் a பெரிய காட்டுக்கே ராஜா பட் செத்து போயிட்டே ராஜா. Steve Jobs still not alive, right? The third quality I was saying is that, never give up attitude, right? These are few things which helped us to grow. I don't know whether it will help you to go, but it just helped us to grow. Okay. Thank you so much for taking your time. இந்த டைம் எங்களுக்கு கூட ஸ்பேர் பண்ணிட்டு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸாக இன்சைட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. Thank you so much again. My pleasure.